Under the shadow of large empires and superpowers over many historical eras, Georgia has always been absorbed into the narrative of other ethnic groups. Since Georgia's declaration of independence during the post-Soviet period, which began in 1991, there have been ethno-political conflicts within the region of the Caucasus Mountains. Here lies the meeting point between two sides of the world. The Kingdom of Georgia began as a medieval Eurasian monarchy. The Christian faith dating back to the 5th century combined with traditions of craftsmanship and resulted in a distinctive cultural identity. Travelers were enchanted by the diversity of geographical features and climatic conditions. People settled here to build a city with an old history, while passing on cultural heritage throughout many generations to come. Where did the Georgian identity originate? One cannot say for sure to which group of people such an identity would belong. Being Georgian is deeply rooted in the blood of a people whose faith in God has remained as strong as ever. The blood of faith in Georgia. The stonework used to build this cathedral incorporates walls that channel a significant amount of light. Carved designs are exhibited on the different aspects. This architectural masterpiece has stood on this mountain for 1,000 years. It's awe-inspiring how people of those times accomplished such an impressive level of engineering while reliance on technology seemed to occur only on a minimal scale. Creators and builders were driven by their Christian faith, and the result was this house of God, which is a representation of heaven on earth. If we sail up the Misquari River, which cuts through Tbilisi, and travel about 25 kilometers north of the capital at the confluence of the Misquari and Aragui rivers lies Misketa, which is considered to be the oldest city in Georgia. According to records, after the death of Christ, his robe was carried to Misketa. After having listened to the grief-stricken story about the death of Christ, a young woman named Sidonia held the robe to her breast and passed away. The robe could not be removed from her hands, so she was buried with it. The place where Sidonia was buried has been preserved in the Sawatizko Cathedral. The name means Cathedral of the Living Pillar. The Sawatizko Cathedral was not only the site of the coronation of the Georgian kings, it also served as their burial place. Among them was King Waktang Jorgaseli, who was the legendary founder of Tbilisi. The Orthodox Church, autocephalous, has played an important role in Georgia's history and has helped to shape the country's identity in a way which differentiates it from its Christian and Islamic neighbors. In 1921, Georgia's Eastern Orthodox Christianity was conquered by the Russian Red Army, and the faith fell under communist rule. Even then, many churches accommodated the faithful who would perform prayers in the house of God. In times that followed, during the era of the Red Army, the religion became a tool of rulership. The state associated the leader with divine qualities and used that construct of legitimacy to rule with an iron fist. In 2016, the writing systems of the Georgian alphabet were inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity.
These writings can be found in Georgia's Christian Orthodox texts, which are considered the oldest of their kind in the entire world. ჯერჯერობით მეცნიერები მიდიან იმ დასკვნამდე, რომ ეს არის მაინც ქრისტიანობის გავრცელების შემდგომად, ანუ ქრისტიანობამ განაპირობებდა ის იყო მწიგნობრული რელიგია. ქრისტიანობის შემოსვლამ საქართველოში განაპირობა უკვე ანბანის შექმნა, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იყო რაღაცა სხვა ანბანიც მანამდე ქრისტიანობამდე, მაგრამ ქრისტიანობა საკმაოდ დიდი ბრძოლებით შემოვიდა საქართველოში და მანამდე საქართველოში ძალიან იყო გავრცელებული სხვა დამწერლობები, არამეული დამწერლობა და არსებობს ბილინგვებიც, ანუ ორენოვანი წარწერებიც, ხო, ბერძნული და არამეული წარწერები. ხო, ეს გრაკლიან ჯერჯერობით კითხვის ქვეშ არის, ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ თავისთავად უკვე მე-5 საუკუნეში უკვე განვითარებული ლიტერატურული ძეგლი გვაქვს და შესაბამისად ეს ხელაღებით ერთ და ორ დღეში ვერ შეიქმნებოდა. ფარნავასთან დაკავშირებულ ამ ლეგენდებია, რაც კიდევ ერთხელ მივთებს იმაზე, რომ ალბათ არსებობდა რაღაცა დამწერლობა. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, არგონავტების მითიც მოვიყვანთ რიკვირბებიან ახსენები, ვიცით ხო ძველ ხელნაწერებში, ანუ რაღაცა დამწერლობის ნიმუშები უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ქრისტიანობამ გაანადგურა წარმართული კულტურა. და შესაბამისად ჩვენ ვერაფრით ვერ ვიმშევთ, მერე და მერე თუ რამე აღმოჩნდება კიდევ ვნახოთ. Even though the exact origin of the Georgian scripts has yet to be established, the alphabetical order largely corresponds to the Greek alphabet in structural terms. There's an exception for the letters denoting uniquely Georgian sounds, which are grouped as an additional segment. There are 3 writing systems. Asam Tavruli is the oldest Georgian script. Nuskurli is the second Georgian script. Nuskurli can be found in religious manuscripts. Mukedruli is the third and current Georgian script. It's been developed into the modern Georgian alphabet, consisting of 33 letters, both vowels and consonants. ანბანი არის ერთი ანბანი გვაქვს, მაგრამ არის სამსახოვანი და ქრონოლოგიას თუ შევხედავთ, მე-5 საუკუნიდან არის ეგრეთ წოდებული მრგლოვანი, ანუ ასომთავრული, მე-9 საუკუნეებიდან არის უკვე ნუსხური და მე-9 საუკუნის ბოლოდან არის ეს მხედრული, რომლითაც დღესაც ვსარგებლობთ და დღესაც სამივე ანბანი არის ცოცხალი, სამივე სახეობა ანბანისა, იმიტომ რომ თქვათ ეკლესიაში რელიგიური რიტუალის დროს, არა, რელიგიური რიტუალის დროს კითხულობენ ნუსხურიდან დაწერილი, ან მე დავითნე კითხულობს ტექსტს ნუსხურიდან ნუსხურით დაწერილით და იმ ნუსხურში ცხადია არის ასომთავრული ასოებიც. ასე რომ დღეს სამივე ანბანი არის ცოცხალი. საერო, ასე ვთქვათ, ყველასთვის მოსახმარებელი გახავთ მხედრული, რომელიც უკვე მე-9 საუკუნიდან გვხვდება ხელნაწერებში და ნუსხური მე-9 საუკუნიდან. Over many historical eras, written works have been destroyed by conquerors who are intent upon cleansing the local culture, but the scale of destruction has never managed to bury records of the golden era of the Middle Ages. The historical province of Kakheti is located in eastern Georgia. This is a zone blanketed by green orchards and plantations. Many grape species are grown here. This is also the birthplace of Tika Suwan Ise Wango, the owner of the home where we are welcomed so warmly. How long do you live here in the shadow? I spent my childhood with my grandparents here. I always stayed there for summer holidays. And we were like spending time with the village. The children were coming here, also helping my grandfather with all the and grandmother, all the duties they are doing here. And as a child, I always loved to come to Venachi, that is what we call, pick the grapes, and then we used to, like we have in Georgia, a festival.
and in Kakheti festival, the wine festival, it's a harvest, when we are picking grapes and crush them very authentic way, and then in our Marani we have kvevris. A small party has been arranged in a simple setting, but it's an exciting event for us. Before the meal, Tika takes us on a walk around her vineyard. She tells us that Georgian wine has been appreciated for a very long time, except that the origins of the wine were not previously being mentioned. During the Soviet era, most of the wine was delivered to Moscow and labeled as a Russian product. In fact, almost the entire region covering the Caucasus Mountains has suitable environmental and climatic conditions for growing a wide variety of fruits and for producing the world's finest wines. Georgia is home to at least 528 species of grapes. The province of Kakheti itself is where up to 70% of Georgian wine is produced. My dear friends, welcome to Kakheti, to Mashnari, in my very favorite chateau. So I would like to say that we are now in birthplace of wine. Kakheti is birthplace of wine, and we will get a chance to do like all the festive activities, like we will make churchkhela, or we will drink jaja, we will make Georgian bread, and then we will have a feast with our singers, with traditional singing. Wine is part of the Georgian way of life. In almost every household, there are family members who know how to make wine. Winemaking competitions are held along with tasting sessions. Visitors are invited to clink glasses, and the owner of the house announces the words gamarjos, which is the Georgian equivalent of cheers, as the group members raise their glasses together. Apart from wine, Tika also boasts her folk knowledge and skills in making shasha, which is a Georgian brandy made from pomace or grape residue left after making wine. A cooling mechanism is added, which is traditionally a container filled with water connected to the vat with a cylinder. The alcohol then flows through the cooling cylinder and down the wood dripper into a bottle for collection. So how we make jaja? When we make wine, we press the grapes. Then the grape juice goes to kvevri. So, and leftover, what is the skin and everything also goes down, but then we take that, we call jaja, what left, and we put in for distillation. And then we distillate this jaja, and then it comes to here, and it gets cold, and then we have that jaja here. We say goodbye to Tika and travel on to the village of Napavruli in Telawi of Kakheti province. We stay at a hotel run by twin brothers, Gela and Gia Gamkit Sulashvili, here on this inherited plot of land used for wine production. The twins came up with the idea of accommodating visitors while inviting them to experience the Georgian way of life for many days and nights. Guests witness the lives of winemakers from the time they wake up until they have dinner and drink their last glass of wine before going to bed. Gia tells us about the family's wine heritage dating back to his great-grandfather's generation. A long series of transitions and adaptations took place up until the time when the business fell into his hands. ვალიკო გამტვიცულაშვილი და ეთერი თვარაძე. ესენი არიან ჩემი პაპა და ბებია მამის მხრიდან და ესენი არიან დედის მხრიდან მშობლები. ეს მამა ჩემი თვითონ ესეთი მაღალი კაცი იყო.
ბოლო პერიოდში, ესე იგი, როდესაც 1929 წელში პაპაჩემი გააკულაკეს, რომ ანუ ქონება ჩამოვართვეს, რომ საბჭოთა კავშირის სტალინის პერიოდია და უნდა შესულიყო კოლექტივში, და არ შევიდა. აქ დაიჭირეს და ესე იგი 2 წელი აქ იყო და მე ომი რო დაიწყო ფრონტზე წაიყო, და კვალი იკარგება, ვეღარ ვაპოულობთ რა. 2 წელი აქ იყო, მაგრამ 1962 წელში მე და ჩემი ზონა დავიბადეთ მაგ წელს უსად. ამ პერიოდში მაშინ მოხდა ეს სტალინის ის რომ მოხდა გაკული პირიქით რომ მოხდა სტალინი რომ გაამტყუნეს და მამაჩემმა შეძლო რომ დაებრუნებინა ეს მალანი. თუმცა კი მაშინ არ იყო კერძო საკუთრება შეზღუდული იყო და თქვენს ვაწარმოებით მხოლოდ ოჯახისთვის ან კომერციული მიზნით აკრძალული იყო მაშინ როგორც ხა ჩინეთშია. და შემდგომში უკვე როდესაც დაიშალა ეს საბჭოთა კავშირი მე ჩვენ აღვადგინეთ ეს ყველაფერი. They restored და დაიბრუნეთ კუთვნებაში. კუთვნებაში ქონდა უკვე მე აღვადგინეთ გავამჯობესეთ და 1997 წლიდან დავიწყეთ ქვეში წარმოებული ღვინის გაყიდვა. წლევანდელი წელიწადი არის საუბილო 25 წელია უკვე რაც ჩვენ ღვინოს რაც ბაზარზე ვახსოვ. Boundaries are properly organized between the zone where the old wine cellar serves as a preservation and learning center and the accommodation zone itself. What surprises us is when we step on the area where a certain vessel's rim remains visible above the ground. Upon lifting the wooden lid, there's a ceramic glass lid used to seal the terracotta lips of a giant clay pot called kevri, which is a uniquely Georgian vessel. This kevri has been used for fermenting, maturing, and storing wine for 3 years now. And today the lid is being opened for us to have a taste. The kevri is an egg-shaped clay pot weighing 5 tons, buried in a hole 2.5 meters deep. The lips are about 1.8 meters wide. Water is gently poured on the black soil covering the hole. The soil is then carefully removed and pushed back. Gela takes special care so that nothing falls into the vessel when the ceramic lid is lifted. He then bends down to remove the dust floating on the wine surface. When scooping the wine, a glass is turned upside down and adjusted on the scoop, which is then tipped to an angle so that the clarity and color of the wine can be fully observed. The procedure following that hardly needs mentioning. The twin brothers tell us that there are up to 135 kevries buried in the ground and 15 types of wines. About 450,000 bottles are exported each year. Here you can see they made it specially to understand you better how the winemaking process is happening inside the kevri. It's all natural. This is the chacha, what we call, after the pressing of the grapes, the skin and the stem. And the upper side here is the... upper side there is the wine. Because... yes. ღვინოა. აი ამ მდგომარეობაში ჩერდება 6 თვე. In this way, they keep the wine and the chacha together during the 6 months. This is what we call the skin contact. Newly pressed grapes. Second day. Third day. This is the first day. And how the fermentation process is happening. And when the fermentation is finished, this skin goes down itself. And then it means it's ready. Variations in color, taste, and bouquet depend on the grape's species and climatic conditions, as well as the properties of the kevri. The textures of the different clays used to create the kevri earthenware vary according to the respective sources from which the clay has been obtained.
what contains the qvevri itself and what kind of effect can give it to the wine. ჩემი დოქტორანტია ისე, აი ეს არის უკვე საქართველოში მოპოვებული საბადოებიდან, სხვადასხვა საბადოებიდან დამზადებული ქვევრის ნატეხების ნიმუშები, რომელიც ჩვენ მეცნიერულად შევისწავლეთ. Wine is truly the substance of the Georgian spirit. Wine is used in ceremonies since it is a Christian belief that wine is the blood of God. In churches and chapels, relief designs tend to incorporate images of grapevines, grape clusters, and berry structures. So it comes as no surprise that these images continue to feature in the country's works of art. The Tbilisi Wine Museum is a place where wine experiences are shared with visitors. A group of young Georgian artists are exhibiting works designed to communicate the concept of identity within the context of the country's long history, according to their areas of technical specialization. Nini Ikashvili, age 31, has always admired the art of calligraphy, in which the ancient Georgian script is written on fabric or paper while using ink made from wine. And we would never forget to ask her to write the name of our documentary series in the Georgian script. მაგრამ იყო ჩემთვის საინტერესო ხელწერა და სტილი, რომელსაც ვცდილობდი რომ მიმსგავსებინა, მაგრამ ეს ერთი ან ორი არ ყოფილა, იყო რამოდენიმე, მაგრამ ამ რამოდენიმეს ცდაში დაიბადა ჩემი ინდივიდუალური სტილი. ვფიქრობ, რომ და რაც მთავარია და რაც განსაკუთრებულად მომწონს ამ ხელოვნებაში არის ის, რომ ვცდილობ ზოგადად ისეთი ტექსტები ავარჩიო, რომელიც საინტერესოა როგორც ჩემთვის, როცა წიგნს ვკითხულობთ, ხო ძალიან საინტერესო სასარგებლო ინფორმაციას ვიგებთ, ძალიან საინტერესოდ მოქმედა ჩვენს გვანვითარებს და ამავდროულად, ანუ შეგიძლია საინტერესო შინაარსი მხატვრულობით, კალიგრაფიულად გადაწერო. ეს ძალიან საინტერესო ჩემთვის და ორმაგი ესთეტიურობა და ორმაგი სიამოვნებაა ჩემთვის ეს ყველაფერი. ანუ ეს არის ზეთის პასტელის ტექნიკა, რომელიც ხდება ამოკაწრის ტექნიკით და ანუ ის ფენები, რაც ქვეშ არის, ეს ლეიერები ამოდის და ჩანს მერე ამოკაწრის მერე. მორწმუნე რა მხრივ, ანუ დღესაც არსებობენ ახალგაზრდები, ბავშვები, რომლებიც სწავლობენ დავითთან, ჩვენ მეგობართან, კალიგრაფთან, თავის სკოლა აქვს და ანუ არის თაობა, რომელიც მოდის და ძალიან საინტერესო რაღაცებს აკეთებენ. უბრალოდ დაინტერესება, რა თქმა უნდა, როგორც სხვა სფეროებთან შედარებით, თქვათ ხატვასთან შედარებით, კალიგრაფიით უფრო ნაკლები ადამიანი ინტერესდება. ანუ ეს რახანსახარებიდანაა, ანუ ნიშნავს, რომ წამს და ჩემთვის The land of the Caucasus Mountains has nurtured its inhabitants who live and work in an environment considered a paradise for orchards. The many species of grapes turned into wine have been intimately interconnected with the Georgian people since birth. They have lived alongside each other in friendship and comforted each other in times of hardship. They then help to deliver each other to times of happiness once again with the traditional blessing of gemargios spoken collectively at the table. And maybe I remember this very interesting, very small from these poems, small slogans. It is and Jobs სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი. What it means and not choose bad life, choose and very famous time. Not choose bad life, choose famous if you died famous. And why the grape of Georgian is special and different from another? Yes, good question. Because 8,000 years ago, we're just starting just a wine do it this. Yes, what is it wine? And this people is thinking not only in wine but saving some of liquid, saving some of wine. And according this, we open what is it wine. Yes.
And after this, have a more than many century ago, and we still now is this methodology. We save this methodology, and our Elecale 2 wines is similar methodology. It is an 8,000 years ago. Yes, very important fact. Yes.